Now, welcome back. This is Savannah Media. My name is Babu Owino, and as usual, I'm going to be your host for today. Yesterday, a group of politicians went for a burial in Nyeri, whereby we had got Deputy President GACHAGUA, Babu Owino, SIFUNA, Sakaja, and all those other leaders. They all met in Nyeri. And there were a lot of exchange of words. Let me use that term. There were a lot of exchange of words whereby I remember SIFUNA talking about saying that he's not GACHAGUA's friend, and there's no need of lying that he is his friend. Here's the clip. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi siwezi jiita rafiki yako, ukweli tu. Sisi sio marafiki, hata leo ndio mara ya kwanza tumepatana hapa. Lakini nataka kukuambia mimi sinanga ubaya na wewe. Hakuna kitu chochote ambacho kinaleta uhasama. Hata huyu rafiki yangu hapa Kagushia juzi alisema kwa TV kichwa yangu ni kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Rais, na unajua mimi ni Mluya. Sasa alikuwa anataka nifanye namna gani? Sisi watu wa Luya kila kitu ni kubwa. Ukiangalia size ya kiatu nimevaa, uangalie kichwa, uangalie mapua, kila kitu ni kubwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, ile mambo ambayo ilikuwa inatuletea tofauti, mimi naona ni kama inaenda ikipungua. Kwa sababu nilifurahi sana nilisikia juzi hata wewe mwenyewe ukasema ya kwamba mumeangalia wakati ya implementation na mswada wa fedha mwaka uliopita, implementation ya ile taxation ambayo umeweka. Wananchi wenu wenyewe wanawaambia kuna mahali kiatu kinawafinya, wanataka turekebishe hiyo sheria ya ushuru. Haswa wale wakulima wa avocado. Ama nilisikia mambo yangu walisema turekebishe. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka kukuambia wakati ambapo mtafanya marekebisho kwa mswada, kwa sababu ile kelele yote ulikuwa unasikia tunapiga ilikuwa kwa sababu ya kusema kwamba kuna masuala ambaye tunaweza kuangalia turekebishe. Utaleta hiyo mswada, mimi na Kagushia huyu ako nyuma yangu, tutafanya ile mabadiliko inahitajika ili wakulima wetu wasiendelee kungangana. Ile mambo mengine ile ilikuwa inafanya tunaleta tofauti ni vile ulikuwa unasema watu kama SIFUNA hawana shares katika hii nchi. Lakini nilikuja nikasikia wewe mwenyewe ukasema ya kwamba lazima ili tujenge nchi, kila Mkenya ajisikie kwamba yeye yuko ndani ya serikali hii na yuko ndani ya nchi hii ya Kenya. Tukamalizana na hiyo maneno. Kwa hivyo mimi sina ubaya na wewe, mimi nakutakia kila laheri. Sisi kama watu wa upinzani, kazi yetu ni kukosoa serikali wakati ambapo inaenda mrama. There is also something that Babu Owino said. Babu Owino talked about taking maandamano to Nyeri, and he told GACHAGUA in his face that he knows they should be aware that if Baba goes out to AU, he will leave Babu Owino. So it means that there is something that Babu Owino is trying to communicate to the people of Kenya and to the government. And he's even assured GACHAGUA in front of people publicly by telling him that they should be ready because they as the people of Azimio they are going for those seats coming 2027. Bwana Rigiji, saizi unajua vizuri Baba anaenda AU. Anaenda kuwa AU chairperson. Na Baba akienda anawacha Babu. Kwa hivyo Bwana Rigiji, mjichunge sana hapo 2027 tunakujia hizo viti. Kwa sababu kama tutaona ushuru inaongezwa juu zaidi, mimi mwenyewe nitaleta maandamano hapa Nyeri. Watu wa Nyeri mmekubali? Bei ya kahawa ikienda juu, tutaleta maandamano hapa Nyeri. Bei ya chai ikienda juu, maandamano itakuwa hapa Nyeri. Kwa sababu kazi yetu sasa kwa opposition ni kuhakikisha ya kwamba masilahi ya Wakenya wote inakuwa guided. The most shocking part of it is this place whereby now GACHAGUA is over. Because, okay, let us not lie. All of us knows who GACHAGUA is. He's someone who doesn't keep quiet. He talks anyhowly. So those guys talked, and I remember at the end of the day, GACHAGUA stood up and told Babu Owino that it's only that he doesn't know, he doesn't understand a lot of things, and he doesn't have anybody who can direct him. That they as the people of Nyeri don't like maandamano, which is true. And I think GACHAGUA had a point, but the way he took it out, or the way he said it, that it's only that Babu Owino doesn't have anybody to educate him, but they will educate him. But I want to thank the leadership of Nairobi, led by the governor and the MPs and the MCs and the people of Nairobi, for escorting one of your own and spending the whole day with him. That is leadership.
Hata wale akina Babu Owino, SIFUNA, watu ya Azimio leo tumewatolea kofia. At least wamekuja. Tumewakaribisha, si ndio? Hata kama Babu anasema tufanye maandamano, ni vile tu hana mtu ya kumueleza. Sisi hiyo tabia ya maandamano, it is not in this part of this country. Hiyo sisi hatuko hapo. Sisi tukiwa na maneno tunaongea na mdomo. Mambo ya kuharibu mali ya watu na nini na kutupa mawe, it is not in our culture. We don't do so. Lakini ni vile tu ajui, tutaongea naye pole pole, tutamuongelesha, but we are very happy. Governor Sakaja, well done. And as I told you, the people of this region voted for you to a man. These are good people. Hao watu ya Mlima Kenya ni watu wazuri. Wakipenda mtu, wamependa. Kaa na hao vizuri. Uwachunge na biashara zao. Hawana mambo mingi watu ya Nairobi. Kaa muri maundu maige. Meda kwa biashara ciao wekatea. Kugitero. If there are any changes in Nairobi, before you do, call these people. Mketi chini mkubaliane. These are good people. Kaa karibu na hawa. Kaa karibu na hawa. Ukisikia maneno yao kama vile umekuja leo, that is a plus. I want to tell you something. I want us to understand that these politicians love each other. These guys love each other in as much as they can make a lot of noise when they are inside. But whenever these guys are together here, these guys love each other. So anytime, any moment you see politicians fighting each other, maybe where one is in parliament, where there is in parliament, they're arguing. Or maybe they come to you and they start telling you a lot of things. Please be cautious, because these guys love. There's no way you can tell. There's no way you can't lie to me that these guys meet in a burial, and then they start talking to each other. Then this one talks this, and then they greet each other at the same time. They do greetings. And I heard Rigathi Gachagua saying that he thanks God that all the parties have met. There is something that Rigathi Gachagua said. I want you to hear it out. Now, you as a Kenyan citizen. Now, I want to throw this question to you. You as a Kenyan citizen, do you think it is always right to fight for these people? Because how can you fight for someone and then at the end of the day, it's like a betrayal. And then at the end of the day, these guys meet together, eat, drink, and celebrate. But you as a country, you as a citizen, you fought for them, you got injured, your properties were destroyed, and you get nothing in return. Do you think it is normally wise or it's normally good for you to fight for people who doesn't even care about your well-being? That is my question that I'm throwing to you. Is it always right or is it always wise for you to fight for someone who doesn't even care whether you live or not, whether you are there or not? Because you find that we Kenyans fight. Maybe the people that we wanted to be in leadership did not succeed to become leaders, or maybe their votes were stolen. But it is our responsibility to vote. We don't vote for you so that your votes can be stolen. When we vote for you, we vote so that you can also, because we are sure that you can also protect your votes. So whenever we vote for you and your votes has been stolen, don't come back to us and start making noise to us that your votes has been stolen. You also learn how to steal. There are some of the things that you don't expect to be given on a silver platter. Go fight and get them. So my word is, these guys love each other. These guys meet, these guys celebrate together. Whether they win, whether they lose, their life will continue as usual. And they will continue to live a lavish life while we as Kenyans, or we as citizens of the Republic, continue suffering. So it's always good for us as Kenyans or citizens to be wise and choose wisely the leaders that we want to lead us. Because at the end of the day, these leaders will leave us on a dark side where they will be enjoying, where they will be sitting somewhere under a tree enjoying themselves. So let us always be wise. And I just want to give you time the comment section so that you can tell me what you're thinking. Why do you think it's we Kenyans or we citizens normally suffer at the end of the day? Because we work so hard to elect leaders.
maybe thinking that they come for our rescue, and then they end up not coming for our rescue. I just want to give you time at the comment section so that you can tell me what is your view about the yesterday's meeting of Babu Owino, SIFUNA, together with Rigathi Gachagua, and the exchange of word. Was it really worth it or not? And then, until we meet again in the next video, I've been your host, Boniface Owino. Bye-bye.